In this lesson, we will see together le subjonctif après certains adjectifs, but more precisely, we will see impossible. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective, then que, and after all that, we will introduce the subjunctive. So it means that the verbs that will come after the structure will be in the subjunctive. So this lesson is about impossible. The adjective impossible can be translated into various ways in English, including impossible, unfeasible, unattainable, or unachievable. So let's see few examples with impossible. Il est impossible que je finisse tout cela en une journée. Il est impossible que je finisse tout cela en une journée. Il est impossible que nous soyons tous d'accord sur ce sujet. Il est impossible que nous soyons tous d'accord sur ce sujet. Il est impossible que cela se produise sans conséquence. Il est impossible que cela se produise sans conséquence. Il est impossible que vous fassiez cela sans mon aide. Il est impossible que vous fassiez cela sans mon aide.